Okay, so what was the last for Inna? Because Inna joined the first, so what was the last book you read? The last book that impressed me was Anna Boleyn and King's Session. Anna Boleyn, Страсть короля by Owain Ellison. Anna Boleyn was one on the the six wives of King Henry VIII. Oh, She received a brilliant education in France. She was a beautiful lady, brave and clever woman. Anna struck Henry's heart on the spot. Many people hated her. She was accused of treason and executed. Executed. Executed, exactly. What a story you picked up. Yes. And how is this? Yes. I was in the tower at the place on her executed. There are always fresh flowers. Yeah, Anna Boleyn impressed me because she believed that women are born not only to obey men. By the way, if we speak about Anna Boleyn, about his king, what can you tell about her husband? Henry, King's Henry VIII, Генріх VIII. Генріх VIII, і він називався Генріх, оця казка про синю бороду, the story about Bluebeard is come from, because he killed his wife. Ну, like, he killed his Вбивав всіх wife. своїх жінок. Так, він вбивав всіх своїх жінок, це Генріх. Killed his wife, yes. Wives. Так. Yes, of course. Yes. I agree with you, yeah. But he was interesting, very interesting kings, very progressive kings. Yeah, that's true. That's true. So, who wants to tell us a story about books? Так, Helen told us that book isn't her thing, but maybe you read some story. Not maybe a book, maybe just a story. That's I read a book for kids. It's a very interesting story. This books, his name, яка називається? Як називається? Its name. Ну, бо бук же ж не жива. Its name Pollyanna. I don't. I forgot автор. Просто бай. Я хотіла сказати, що я забула автора. Yeah, I forgot the author of the book. The author of the book. It's very interesting. Yes, it's very interesting story for all people, not only for children. This story study people will be very kind and find a good sense of life. It's a little girl grows up. Вона в минулому grow тепер, а в минулому grew up. You grew up without parents, and she grew up without parents, and she
lived with her auntie. Auntie was very ugly and strong woman. She disliked this girl, but Pollyanna very loved life, and she always знаходила. Find it. Found. Find, but found. Found. She always found anything good. Щось хороше. Anything good? Yeah. Something good. Так, anything якось воно звучить. Something good. Something good. В звичайних речах, не можу сказати, в звичайних це як? In everyday things. В повсякденних речах. In In everyday. everyday things. Yes. What about her disease? If I'm not mistaken, she was ill. That girl, Pollyanna. Wasn't she? І коли вона захворіла, Так, вона, здається, була Я правильно хвора, зрозуміла? якщо я не помиляюся. If I'm not mistaken, she was ill. Я цього не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як вона зламала ногу і раділа тому, що в неї є костелі, а в других людей їх немає. Yeah, I got that. Так. For Natalia, what about you? Did you read some book recently? Ой, в мене там щось пару речень, тільки скажу так довго не вмію. I like the book The Master and Margarita. It is a book about love, esotericism, mysticism, magic, freedom, and good and evil, and forgiveness. Як це головна героїня? Маргарита. Margarita saves the master become a witch. At the end story, there is happy love and freedom. Also this story about some self-way in the life. Oh, perfect. Absolutely great. Oh gosh. That was great. And for Anna, what about you? What story can you share with us? The last book when I read, this book is Michael Roach, Karma of Life, Love, Karma of Love. This book provides answers of the 100 most. Як правильно, часто задаваємо frequently, most frequently relationship questions. This book conveys ancient Tibetan knowledge. The author of this book is the only American who has received the title of monk. Даша, Wow. вышла. Извините. Дети. Отак в мене такі самі проблеми. Я вас дуже розумію.
Я вже сховалася на третій поверх. Я вже не знаю, де It ховатися. doesn't help. I don't know. Okay. I do understand you. Yeah, so no, that's interesting. By the way, I suppose it's like a psychological book. Yeah, тобто більш така психологічна книжка. Психологічно. Так, 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 так. Але доступним, як це такі тібетські знання, які передані цим монахом, і він переписує їх в своїх книгах і навчає людей ну, різних, як заробляти гроші, як можна побудувати відносини, ну, різні в нього напрямки. Ну, про життя, це про карму. Oh. Do you recommend this book for reading to everyone? Yeah. Everyone должен, must, No, like must, should. Yeah, we have these words, must or that should. must. Мгм. Like not bad. So, for the homework was to read this book. Oh no, book, but the story. So, did you read that book? I know that Inna read. What about other? Helen, did you read the book? The story about the wise old man. Did you have a Text? chance? Так, текст. Читали на сьогодні, Мгм. дивились хоч одним очком. На оцей текст зараз покажу. Звичайно, Так, є, читала. yes, I do. Okay, Звичайно, so we will have listening today. about clever and philosophic old man. So I would like you to read out loud, just in case there is some pronunciation issue in some pieces. Yeah, so I will listen to everyone. Так, let's divide it into these parts. So Anna, please start this part. Тільки в мене. Так, Ні, так, зараз я підключусь ще раз. Сьогодні якесь. Sorry. побачу. Що-то, навірно, Да, що... перегружається, навірно, Наташа. Я вже перегрузилась. Єсть. Я є. Мгм. Так, so for Поганий Anna. зв'язок сьогодні, дівчата. Так, все є вже. Бачите? Цьому екран. О, все. Все є. Так, Аня, читає? почитай. Аня читає. Мене чути? Так. Да, Трохи зв'язок у вас пропаде. Добре. A long time ago in ancient China, there was an old farmer who lived with his son in a small village in the countryside. Exactly. He loved his son more more than anything in the world. They Mhm. worked together every day on the farm and rode their horses. They loved their horses very much. І давайте другий теж. One night, one ran away. Мгм. Yes.
Так, це в мене проблеми з Was Zoom. nothing we could Yeah. do, said the old man. So don't be sad. It wasn't bad luck. It just happened. The people in the village were surprised and went away. Yeah. So, like in here, we have interesting words once again. In ancient, Ancient. ancient China. How do you think ancient? What is ancient? Інцидент, може? Нет, какое-то там це время, да? Какое? Древний, да? Древній, Древний так. Китай. чи- Древній Китай, exactly. Старовинний Китай, древній Китай. Ancient. By the way, Kyiv is also ancient city, like golden gates, all the churches. So Ukraine is an ancient country. We have been before the Moscow years and centuries. Так, тобто ми старовинна, ніби не те, щоб там якийсь новотвір. Exactly, ancient. So ancient it's like old with a history. Тобто старий з історією, старовинний, так, старовинний, древній Китай, exactly. Yeah, so more than anything in the world. How do you think? What is the meaning of that? Also for Anna. Більше всього на світі. Exactly. Yeah, rode their horses. Rode the horse. Ага. Як кататися чи їздити верхом? Так, їздили, because ride is the present. Їздили, Yes. rode. Так, а тут Rode. минулий Мгм. час. Rode, exactly. Rode horses, and the last one ran away. Втекла. Втекти, так? Так, точно. Так, у Мгм. минулому часі. Perfectly fine. Yeah, perfectly fine. So, the next part. О, Наталя. Пішла я так. А скажіть, будь ласка, countryside, як воно переводиться? Деревня. Да, в сільська місцевість. Тобто це не так, Мгм. що прям село. Це село і поля навколо. Так, називається Дякую. Так, Наталя нам Читаєте? читає. The next day, the horse came back, bringing with it another white horse. This was a beautiful horse worth a lot of money. When the people in the village saw this, they were happy for the old man and talked about this good luck. But the old man said, it wasn't good luck, it just happened. The old Так. man's son. Так, друге. Давайте тільки поки Четверте третє читати. розберемо деякі слова. So, once again, what is came back? Як ви Повернутися розумієте, назад. значить, точно, точно, дуже добре. Так. Так. Saw this. People saw this. Коли люди в селі побачили це, Мгм. так, толкет, сказали чи розповіли, сказали, що це дуже Мгм. добре. І що just happened, це просто трапилось. Так, тільки давайте попрацюємо з вимовою. Отже, talked.
Talked. Talked. Talked. Talked. Talked. Буква Е не читається. Так. Дивіться, іді додаються, але і не читається. Тобто у всіх майже випадках у нас буде talked. Мгм. Тут також як ми читатимемо це слово? Наталя. Happened. Yeah, happened. Exactly. Да, So happened. Very Happened. well. Yeah, happened. Exactly. Так, ще тут на іді в нас є, щоб ми з вами потренувалися. Мгм. Не бачу все. О, а ще ось це прочитайте мені, будь ласка. Зараз ми ось тут знизу. Це не з вашого, але паттерн той самий. Де саме? Ось Я там екран знизу, там, збільшила, де я просто Аня не бачу читала. зараз. Surprised. Exactly. О, тепер правильно. Тобто, Surprised. правильно, молодець, ви правильно засвоїли. Отже, там, де ми бачимо закінчення «іді», це просто «д» ніби. Ну, чи «ти», там як уже повезе, але немає там «і». Exactly. Exactly. Так, that's true. Так. Давайте тоді ми Інні цей ще великий шматочок. О, Інна. Okay. Manson loved the new horse and rode it every day. But on a day, he fell off the horse and broke his leg. On the again, the people in the village said to the old man, "We are sorry about your bad luck." The old man replied in the same way as before. It wasn't bad luck or the horse's fault. You shouldn't feel sad about what happened. Угу. Тільки Shouldn't. happened. Окей. So, fell off. Впав, з коня впав. Broke. Зламав ногу. Broke his leg. Зламав його, зламав. Так. А ще раз оце в нас що за слово таке? Знову. Так, on тільки the again. англійською. Як ви це прочитали? Once again. Once А, again. Once. Once Так, again. once. Yes. Once Так, again. one. Знову. Exactly, once. Yeah. Once again. Так, і остання в нас частинка. You. Ти не повинен, ага, оце слово. Так, оце. It wasn't Прочитай. bad. Що саме? Horse's fault. What is fault? Fault. Оцей, да? Так, fault, точно. Horse's fault. Ошибка? Exactly. Провина. Це Вина. ошибка. Вина коня. Это не вина коня. Провина лошаді. Це не була. Так. Це не погана вдача і не не провина лошаді. Ну, сказав він. Exactly. Він сказав, ти не повинен, shouldn't, ти не повинен бути, ну, розстроєним, feel sad. Із-за того, що трапилось, із-за того, що случилось. Shouldn't, не повинен. Student. Yeah, that's true. Правильно? Правильно. Все правильно. Так, and the last Наташа. one. Да. Я ж кажу, що правильно. Я знаю, що в мене зв'язок зовсім поганий. Absolutely correct. Так. Yeah. And the last part, we have Helen read us the last two parts, and we will have listening for today. Мгм. П'яте. Yeah, 5 і 6. A week later,
a war started and the army come into the village. They said that every young man should join the army and fight in the war. However, поправте, будь ласка, як читається це слово. However, все правильно. However, because the old man's son had a broke leg, they decided he could not join the army. Yes. The old man explained to his son, when people think you have bad luck, the end result can sometimes be positive, so you shouldn't be too sad. In the same way, when people think you have good luck, you should be careful not to become too happy. Yeah. So, так, у нас тут трошки є слів. So, what is could? Could and join. Вони вирішили. Could це не вирішили, це щось інше. Ні, they decide. Вони вирішили. Так. Не могли. Прошедша форма. Couldn't, вот це. Це ж couldn't, це ж воно. Так, couldn't, exactly. Не йти до армії. Так, да, не приєднуватись. Join дослівно це приєднуватись. So, так, я пишу вам, що в чаті. Please join. Будь ласка, приєднуйтесь. Join. Exactly. Yeah, explained. Ну, типа, звернувся, сказав. Like, пояснив Я скоріше. не знаю, як це просто explain переводить. пояснив. Тобто сказав, це сказав і сказав, а це розжував. Пояснив. Explained. Ага, Так. він пояснив сину, коли люди думають, що у тебе Have погана bad luck. удача, типу. Да, тобто have bad luck – це те, що ми називаємо не пощастило. Тобто, якщо ви йдете, не знаю, Коли спіткнулися, люди зламали ногу, ви можете сказати I had bad luck. Ніби мені не пощастило. Англійською це звучить як have bad luck. Так, якусь погану удачу, Have так, bad мати luck. погану удачу. Так. Так, як ви як The ми end оце слово? result. 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 Ага, result. Result. Ага, от тепер да. Result. Не знала. Ну, це окей. Result. Result. Угу. Так. So you shouldn't be too sad. 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 Якби sad це, звісно, непогано, але скоріше це як sad. І останнє слово у нас Sad. careful. Careful. Уважний. Так, уважний, обережний, exactly. Be careful, будь обережний, так? Інна завжди каже, що там батьки кажуть своїм дітям be careful. Так, Yes? кругом. Be careful. Цілими днями. Я чую, так? Yeah. So, I don't know, maybe someone of you will pass some examinations. If so, let's pay attention just a minute to some parts in which we have a story.
So every like narrative story. By the way, what is narrative? Who can tell me what is narrative? Що значить саме слово це narrative? Розказ, повествування. Точно. Тобто розповідна структура тексту розповідів. Якщо б ми переклали це українською, so narrative, так, розповідне, відповідно розповідне речення, narrative sentence. Отже, якщо у нас є будь-яка розповідь, у нас завжди є частина в розказі, так, в розповіді в якійсь. У нас є background, це вступ, тобто вихідні дані. Це слово вживається і про нас. Що я маю на увазі? Знаєте, коли кажуть, ну, там у нього погана сім'я була, або він з бідної сім'ї. So, англійською це буде звучати так. He is from poor background. Тобто він виріс у бідноті. Оце, якби, everyone of us has its background. Тобто якийсь опис попередніх подій, то тло, на якому ми зростали. Проблеми, зрозуміло, solutions. Якщо в нас є problems, то usually we have solutions. Yeah, what are solutions? Давайте з контексту здогадаємося. Рішення. Рішення, точно, правильно, і Наталя сказала, молодці. І останнє, що у нас залишилось, це conclusions. Верніше, один тут у нас conclusion. Що б ми могли сказати, що таке conclusion? Заключення. Ось тут, conclusion. Заключення. Так, заключення, Розказ. висновок. Так, добре, Висновок. тоді. Так, тільки оці слова введу. Тобто background, solutions, conclusion, 4 в нас слова, and narrative, дуже мало, так? Anyway, now we will listen to another story. Зараз поділюсь звуком. Just a second. So, we will listen the story and you will tell me, everyone will tell me, what do you understand from the story? Тобто в нас таке слухання на розуміння, що ви розумієте, про що історія, і what do you understand from that story? Так, звуки є? Мгм. Окей, діл. Зараз я перегружу щось воно. Мгм. Медитація була. Так, щось воно медитативно, а в мене воно грає з словами. Але я бачу, що чомусь тепер тільки музику дає, так дивно, незвично. Так. One day, King Solomon, О, все, є. Тут уже без музики. one day, King Solomon, the wisest man in the world, wanted to test the integrity and wisdom of his faithful servant. The king summoned his servant and asked him to carry out a task, knowing that it could not be completed. King Solomon said, "The Feast of Tabernacles is in 6 months, and I would like to wear a magic ring for the holiday. Any person who is sad and looks at the ring will become happy, and any happy person who looks at the ring will become sad." The faithful servant immediately went on the journey in the search of the mysterious ring.
A month passed, 2 months passed, and the servant, who visited every jeweler and peddler in the kingdom, remained without the ring. 2 more months passed, and the servant reached the limits of the kingdom, but he had yet to find anyone who had heard of such a magical ring. Over time, the faithful servant became frustrated. With all his might he wanted to fulfill his master's wish, but no matter how hard he tried, he could not find the mysterious ring. He was depressed and almost gave up, until one day before the Feast of Tabernacles, he arrived at the small workshop of a poor jeweler in a small village. The servant, who had nothing to lose, asked the old silversmith, "Tell me, sir, have you ever heard of a magical ring that causes the sad to become happy and the happy to become sad?" The old silversmith thought for a second, took out a small copper ring from one of the drawers, scratched it and handed it to the servant. The servant, who for the past few months had lost all hope, gave one glance at the inscription on the ring, and his eyes lit up. He thanked the silversmith, paid him a bag of gold coins, and hurried to the king's palace. When the servant finally arrived at the king's palace, Solomon was very happy and rejoiced. He did not believe that his servant would really come back to him with a ring. The servant handed the ring to his master. The wise king gave it one look and the smile immediately disappeared from his face. All the courtiers were curious to see what was written on the magical ring, and finally, when they looked at it, they saw the following simple sentence: "Despite everything, this too will pass." Moral of the story: this simple sentence contains a truth that we must cherish in our hearts. Even if it feels like everything is going great and we're on top of the world, we must remember that all this might disappear one day. On the other hand, and this is the happy side of the rule, all the suffering, all the frustration, all the difficult times we sometimes experience, these too will pass and be forgotten. Yeah. So for Natalia, what was the story about? I know that there were a lot of unknown words, and So here, that's okay. Like we shouldn't know every single word to understand the story. Ну, тобто нам не потрібно розуміти кожне слово. Це нормально, якщо ми не знаємо якихось слів. Але what was the story about? Like, what do you understand from this story? Мені треба частинками її прослухати. Воно таке довге було, я улітала. Добре, треба на домашнє. А потім я почала вже в кінці щось переводити, і я так нічого не зрозуміла. Okay, that's not a big thing. No, like the story is quite hard actually, so it's okay. Okay, deal. For Inna, what about you? Was it all understandable? No, like what have you got from this story? Ну, це історія про великого короля Соломона, О, его кольцо, история с его прислугой. Соломон, там же ж був король Соломон. Соломон, да, Соломон. все хорошо. King Вот in Solomon. English. Ну, Я то, що я King Sol- почула. Так, по-англійськи, боже, то хоч би по-русски. Ні, я зразу по-англійськи Ой. не зможу. Іна, Окей. не починай, не зможе вона. Ти Я знаєш, не- краще всіх, поїхали. Ага, да, Ми в да, тебе конечно. віримо. This story about King Solomon and his слуга Servant. 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 Yes. And King's Run. Magic King's Run. Ну, що-то так і зрозуміла. Там історія про кольцо волшебне. Ринг. Ring. Боже, я ран сказала. Sorry, ring. Yes, ring. Ну так, если в двух словах.
Мгм. І Yeah, так, that's що true. там? Соломон gave his ring, gave your servant magic ring, and servant, що він з тим кольцом зробив? Построїв йому дворець. Build, боже, девочки, построил дворец. Build, прошедшее время. Build, Дворец, Kings, напевно. build. А дворец, боже, такий длинный текст, забула все слова. Castle. 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 Немає там Так, ти. Castle. castle. Так, castle. Ну, Castle, тобто там воно castle. є, але його Yes, немає. yes, Можна castle. думати, що його там немає. Castle. А його немає. Ну, це так все, це все ж, ну там дуже длинний текст, Наташа, нам треба трошки коротше. Окей, все, добре. тому Давайте що- тоді ми трошки змінимо тему нашу. Цей текст, оцю казку про Соломона, я вам дам з субтитрами додому. Тобто є варіант, де одні субтитри, є Прекрасно. варіант, де субтитри і слова. От. Тому що слів багато. Ми будемо цим зараз, якщо ми Багато. почнемо слухати частинками, то ми зараз тут і застрягнемо, я підозрюю. Так, let's speak, so, new topic, yeah? New topic is about food. So, let's start with Helen. Helen, do you like cooking? Do you like cooking? Yes, I very like cooking. I love cook. Боже мій. Мусові торти, це як сказати? Gosh, I know all the cakes. I even don't know how, like, я навіть не дуже, ну, я так Просто кейк. з вигляду Просто підозрюю, що це там, де Кейк. немає коржів, а все Окей. таке, ну, таке ніжне. Але можу помилятися. Легке, вкусне, воздушне, да. Да. Да, це воно, тільки не знаю, як це. Я теж не I знаю. love my cake. Мгм. Oh gosh. Do you make them for you, for your family, or do you make them for sales? I make I make for my family, and I have plan make cake for Боже мой. Боже, я забула це Sales. слово. Нет, я не так хотела сказать. Хотела сказать про кофейни. Кофешоп. Coffee shop. Вот. Капец. It happens. Okay, that's why we speak a lot. Coffee shop. Oh, like, sounds like a plan. Sounds like a business plan. Okay, deal. So cakes for, oh, by the way, We- ladies, if somebody wants a cake, you know where to ask. Can you repeat, please? So if somebody wants a cake, now we know where to ask. Так, тепер ми знаємо, де запитувати, якщо комусь торта треба, так? Все, так. Yes. Deal. Тільки я живу Deal. далеко. Well, maybe like ladies are in England, so for them that might be even easier. Yeah, to ask around. So, can you name us some food or dishes from meat or cakes only? What about meat? Як на What рахунок about м'яса? Meat. I make meat in oven Мгм. and
My son very love pizza. Then I make pizza once a week. Yeah, so not bad, not bad. No, like, perfectly understandable. What about Anna? Do you like cooking? The same generally, and like, what do you usually cook? I don't like cooking. Я вынуждена готовить. I need. Я на I need, а якщо так, мотивационний. да, я от I'm думаю, cooking да. for the children. Да, I have to, оце ніби це мій обов'язок. Ага, I have to cook. Може, я й не хочу, але я должна. I have to. Мушу. Так. Це якщо вас ззовні заставили, ну, наприклад, сказали, все, ти готуєш. Або якщо ви вірите, що ви мусите, і це ваш обов'язок як мами, тоді це must. Должен. Мгм. Must – це должен, да? I І must have to to cook. теж, але різниця в Because тому, my звідки вас зобов'язали. Дивіться, от ви йдете на роботу, вам шеф каже, все, сьогодні ти робиш звіт. Це ваша внутрішня ініціатива робити звіт? Ні. Ні, це шеф сказав. От в англійській мові, тобто, коли ви скажете «я мушу англійською мовою зробити звіт», це буде «I have to», тому що шеф сказав. Тобто він вам дав доручення, і ви його маєте. Це зовнішня причина. А може бути так, що ви щирий патріот компанії і дивитеся, що діла йдуть погано. І ви такі, ну зараз я звіт підготую, піду до директора і там, не знаю, буду спасати ситуацію. От, тобто це ваша внутрішня ініціатива. Ви твердо переконані в тому, що звіт потрібно зробити. Тоді це must. Мгм. Must – це внутрішня ініціатива або дуже сильний закон. Ну, наприклад, там прописаний десь, не знаю, це якщо в Конституції написано, що мами повинні годувати їсти, тоді це було би теж must. Тобто це таке прям або ваше внутрішнє переконання. Все, що вам ззовні нав'язують, але це не закон юридичний, це все have to. Так, добре. Окей. Це ми трошки відійшли. So, you have to cook for your baby, for your children. They are not babies, they are children. What do you usually cook? I usually cook spaghetti, rice with vegetable, with meat, and інколи, sometimes fish. Okay, good. Let's look at these pictures. Can you name any of those dishes? It's okay if you can't. So, it's okay if you can't. Как пирог. Боже, риба якась. Що це за риба? Да, какой-то рыбный пирог. Хай Бог милує. Fish pie, так? Тоді рибний пирог – це fish pie. Fish pie. Мгм. Так, fish. Друге, fish pie. Salad. Fish pie. Так, fish pie, salad. Фруктовий салат. Угу. Rice with eggs. Так. Yeah. What Виска- about... Какамбер, или как оно правильно? Cucumber. 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 Yeah. Oh, cucumber, yeah. Кюкамбер. Мгм. Да. And for Natalia, also the last question. What about you? Do you like cooking? Так.
Да, ми вас чуємо. Так, Uh, Наталя. I Наталя. like. Так. Так. Чути мене? Угу. Да, вже чути. I love cooking different sweets. Угу. I rarely cooking because my son like cooking. Боже, яке ще. He is як це в основному? Usually Ну, means mainly. м'ясо. А, meat. 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 Mhm. And I cooking when I want cooking. Угу. Today I baked potatoes, fish, mushrooms, because my son like healthy food. Угу. I like not healthy food. Wow. That's like, How old is gosh. Yeah. Наталя, Дівчатки, maybe скільки you син ваш? did. Скільки ваше? Так, то чомусь перебиває. Да. 16. 15? 16. 16. За здоровий образ жизни, молодець. Наташа, еще я не рассказывала. Я про вас пам'ятаю. I remember about you. Ви не, Of да? course. Бо ви не I Наташі remember. сказали і напослідок Наташа. Ні, напослідок на Наташі останнє питання. Like, I remember about you. So, the same, чекайте. For Natalia also, maybe you know the names of these fish, the dish. Я вже все. Have you ever seen them? Чи коли-небудь ви бачили назви цих страв? А яких саме я Яких не поняла? страв? Ну, вони ж мають всі специфічну назву, так? Будемо, до речі, на наступний раз називати назви цих страв. Тобто вони ж не просто там fish pie, not just a salad or not just a rice. They have some specific names. And I it's now okay. live in the Ireland. Yes. This як це буде місце? Місцеві люди, ірландці. Irish like fish and chips. Fish and chips and eggs with bacon and sausage. Yeah, eggs with bacon. Bacon вони називають bacon. Yeah, eggs with bacon and sausages. Yeah, deal, bacon. And the last question for Inna. What about you? Do you like cooking? You are such an educated person. Do you have a time to cook? I have time, but my husband is great cook. I love eating his food. Боже. Yes, You are so I can cook. I can cook борщ, salad, make coffee. Клас. Yes, my husband always cook. Eat pie with seafood,
паелья, різотто. Красота. Так, Це, that's ну, perfect. салат я діджу, салат можу я, да. He likes cook. А я не возражаю. I am is not А і так, problem. згадуємо, як I в нас mind. няня. Да, Хелен, молодець, ви згадали. Давайте я Де? напишу для всіх. Я не почула, Лена. Лена, скажи ще раз. Mind. Mind. Так, я забула mind. Да. I don't Don't mind. mind. Я не I Так. don't mind. Так, я вспомнила. Я не возражаю. Exactly. Да, да. I don't mind. Я його тільки, да, я хвалю і їм. We started the new topic, the food. We will learn a lot of new grammar, new words, and all around that. To finish the thing about narrative stories, так, питання. Есе хтось хоче писати? От чесно, у мене есе не особливо люблять писати студенти, тому питання, чи ви сьогодні дуже гарно розказували про свої книжки, чи хочете ви написати це, про що ви розповідали? Як твір. Може, Так, краще поговоримо, лучше поговоримо більше. Ну, я Я думаю, так. поняла, в ответ тишина. Okay, so for the homework, I'll give you that story with listening and text about King Solomon's ring, так, про кільце Соломона. На домашнє завдання слухаємо і дивимося. І тоді зустрічаємося наступний раз у вівторок. У нас всього-навсього 4 нові слова у вправі. Добре, дякую вам Ні, ще раз. у мене 34 слова. Я записала 15. Да? Все, дякуємо за Ладно, урок. я Дякуємо. дякую вам, до побачення. Зараз До побачення.